Hello everyone, I am your maths teacher Lakhan sir from Science Academy Down. In today's lecture, we are going to start new practice set which is 1.3. In the last lecture, we had discussed the test of similarity about triangles and their basis. We have to see practice set 1.3. So let's start practice set 1.3. Question number first is in figure angle ABC is 75 degree and angle EDC is also 75 degree. State which two triangles are similar and by which test. Also write the similarity of these two triangles by a proper one-to-one correspondence. Okay. So first of all, question is state which two triangles are similar and by which test. So in the given figure, there are two triangles. First one is triangle ABC and second triangle is triangle EDC. Okay. आता आपल्याला ट्रायंगलची नावं ते लक्षात आली. Now both the triangles are similar but by which test हे आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं. For similarity of two triangles, we had already seen test of similarity. So there are three tests of similarity. First one is angle, 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 or only angle, angle test of similarity. Second one is side, angle, side. Third one is side, side, side. These are the three tests of similarity of two triangles. Out of these three tests, we have to apply any one here. So here, by which test triangle ABC and triangle EDC are similar? हे आपल्याला काय करायचं आहे? Identify करायचं. So first of all, from the given condition, measure of angle ABC is 75 degree as well as measure of angle EDC is 75 degree. That means angle ABC congruent to the angle EDC. Okay, एक angle ची condition मिळाली आपल्याला. Another one, for both the triangles, for triangle ABC as well as for triangle EDC, angle C is the common angle. So to prove the given two triangles are similar, then minimum two conditions are required, but both the conditions are from angle. So here two angles of first triangles are congruent with corresponding two angles of another triangle, then both the triangles are congruent by using angle angle test of similarity. So here triangle ABC is similar to the triangle EDC by angle angle test of similarity. Okay, but also write the similarity of these two triangles by one-to-one proper correspondence. So how to write one-to-one correspondence of a triangle? Suppose आता सांगितल्याप्रमाणे काय सांगितलंय, triangle ABC similar to triangle EDC and here both the triangles are similar by angle angle test of similarity. So we have to write proper one-to-one correspondence. One-to-one correspondence of vertices is nothing but by which test both the triangles are similar, angle angle. So we have to write the pair of angles one by one. So first angle ABC congruent to the angle EDC. Why? Each of measure 75 degree. And second one, angle ACB. Angle ACB is congruent to the angle DCE. Why or ECD? Because C is the common angle. This is called one-to-one correspondence of a vertices. So we have to write again. So solution is first consider which two triangles are shown similar. So we have to show triangle ABC similar to triangle EDC. So in triangle EDC or त्याच्या आधी given काय दिले त्याला angle ABC is equals to 75 degree and angle EDC is also 75 degree. Both the conditions are from given. Therefore, angle ABC congruent to the angle EDC from first or second are
गिवन म्हणलं तर चालेल. अँगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट अँगल एडीसी. नाव इन ट्रायंगल एबीसी, आता ट्रायंगलची पेअर कन्सिडर करा. इन ट्रायंगल एबीसी अँड ट्रायंगल ईडीसी, कारण की आपल्याला हे दोन ट्रायंगल सिमिलर हे आपल्याला शो करायचं. देअरफॉर ट्रायंगल एबीसी अँड ट्रायंगल ईडीसी मध्ये आपण आता पाहणार आहोत. सो फ्रॉम above condition or from equation first we get angle ABC is congruent to angle ADC. So from first, why? Because each of measure 75 degree. Also for both the triangles, angle C is the common angle. Therefore angle ACB congruent to the angle ECD. Angle C is the common angle, or angle C is common. C is common angle. So to prove two triangles are similar, minimum two conditions of angles are sufficient to prove the given two triangles are similar. Therefore triangle ABC similar to triangle EDC, but by which test? By angle test of similarity. Both the triangles are similar. So here triangle ABC similar to triangle EDC by angle test of similarity. Now, question number second, are the triangles in figure similar, and if yes then by which test? Okay, आता इथे तुम्हाला दोन ट्रायंगल दिले, ट्रायंगल PQR and triangle LMN. So both the triangles are similar, and if they are similar then by which test they are similar हे आपल्याला सांगायचं आहे. So इथे for triangle PQR as well as triangle LMN we have to given all length of three sides of a triangle. That means for triangle PQR, PQ is 6, QR is 8, as well as PR is 10. And for another triangle LMN, length of LM is 3, MN is 4, and LN is 5. And we have to show these two triangles are similar. If both the triangles are similar, then by which test? आता इथे आयडेंटिफाय कसं करायचं, कोणती टेस्ट अप्लाय करायची, त्यासाठी इथे पहा फर्स्ट ट्रायंगलच्या तिन्ही साइड्स दिलेत, सेकंड ट्रायंगलच्या ऑल थ्री साइडचे लेंथ तुम्हाला गिव्हन आहेत. म्हणजे तुम्हाला काय घ्यायचं आहे, करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो घ्यायचा आहे. इफ all three sides are in same proportion then both the triangles are similar by using side test. कारण की ते तुम्हाला फर्स्ट ट्रायंगलच्या ऑल थ्री साइड्स आणि सेकंड ट्रायंगलच्या ऑल थ्री साइड्स गिव्हन आहेत. फक्त तुम्हाला आता करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो चेक करायचा आहे. इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन म्हणजे तीनही साइडचा रेशो जर सेम आला then both the triangles are in similar by using side test of similarity. Okay, so first write down given PQ is equals to 6, QR is equals to 8, PR is equals to 10, as well as LM is equals to 3, MN is equals to 4, and LN is equals to 5. Now take the ratio of corresponding sides. So in triangle PQR and triangle LMN. So which are the corresponding sides of both the triangles? Segment PQ correspond to segment LM, segment QR correspond to segment MN, and segment PR correspond to segment LN. So now take the ratio of corresponding sides, and if their ratio is equal, that means both the triangles are similar by using side test of similarity. So first take the ratio of PQ to LM. Therefore PQ upon LM, because they are the corresponding sides of both the triangles. So here length of PQ is 6 and length of LM is 3. Now convert this ratio into simplest form. Simplest form म्हणजेच काय, ह्या रेशोला अशा फॉर्म मध्ये नेऊन ठेवायचं जेणेकरून त्याला आपल्याला परत डिवाइड करता आलं पाहिजे. दॅट मीन्स रेशो कॅन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. मग 6 upon 3, so both the numbers are divided by 3, so we get 2 upon 1. So this is equation number first. Now take another corresponding sides
ratio. So segment QR is a proportion with segment MN. So we get QR upon MN. So length of QR is 8 and length of MN is 4. So we get 8 by 4. Now convert this ratio into simplest form, then we get 2 by 1. 4 to the 4 1 the. This is equation number second, and last take the last ratio of corresponding side. So here we get PR upon Ln. PR upon Ln. So we get length of PR is 10, length of Ln is 5. So their simplest form is also 2 by 1. So from equation first, second and third. So from equation first, second and third, what we get? All three corresponding sides of first triangles are in proportion with corresponding three sides of another triangles. That means PQ upon LM is equals to QR upon MN is equals to PR upon Ln is nothing but 2 by 1. That means all three corresponding sides are in same proportion. So triangle PQR is similar to triangle LMN by side test of similarity, because here all the three sides of first triangles are in proportion with corresponding three sides of another triangle. Therefore both the triangles are similar by using side test. ज्या वेळेस फर्स्ट ट्रायंगलच्या 3 साइड्स आणि सेकंड ट्रायंगलच्या 3 साइड्स मला गिवन असतील त्यावेळेस करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो फाइंड आउट करा. इफ ऑल three sides of corresponding sides ratio is equal, then both the triangles are similar by using side test of similarity. Question number 3 is, as shown in the figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. Here AC is the bigger pole and PR is the smaller pole. Okay, next, and both the poles are perpendicular to the ground. That's why AC is perpendicular to the BC and PR is perpendicular to the QR. If the length of the shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, PR is the smaller pole and due to sunlight their shadow is 6 meter from their foot. If the length of the shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of bigger pole at the same time? Okay, smaller pole मुळे 6 meter ची shadow आहे, then we have to find the shadow of the bigger pole at the same time. Okay, आता दिलेल्या फिगर मध्ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स किती आहेत? 2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आणि जर वन्स we have proved both the triangles are similar, then we have taken their corresponding sides ratio. कारण की आपल्याला फर्स्ट ट्रायंगलच्या दोन साइड्स मध्ये सेकंड ट्रायंगलची एकच साइड मध्ये, म्हणजे आपल्याला त्याची सेकंड साइड आपल्याला फाइंड आउट करायची. ओके, मग करस्पॉन्डिंग साइड्स आता हे कधी फाइंड करू शकतो? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन. नंतर आपण त्याच्यावरती ऑपरेशन परफॉर्म करू शकतो. बिफोर दॅट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, त्याचे सोल्युशन पाहता काय म्हणतंय? First write the given in the equation. So here PR is the smaller pole and AC is the bigger pole. QR is the shadow of smaller pole due to sunlight. QR is shadow of smaller pole, that is QR is equals to 6 meter. So let and
BC is shadow of bigger pole, which is X. That is where to find the length of shadow of bigger pole, that is length of BC आपल्याला find out करायचं. So for that, first of all show that both the triangles are similar. So consider correspondence of triangles. So in triangle ABC and triangle PQR. Okay. Here AC is the bigger pole and PR is the smaller pole, and both the poles are perpendicular to the ground because every vertical object is perpendicular to the ground. Perpendicular is nothing but edge of measure 90. That means angle ACB is congruent to the angle PRQ. Why? Because both are 90 degrees. So angle ACB congruent to the angle PRQ. Why? Each of 90. And second condition is, because to prove the similarity of two triangles, minimum two conditions of angles are required. So first one is angle R is congruent to angle C because they are 90 degree. Also, for both the triangles, angle P and angle A are congruent. Here, angle BAC is congruent to the angle QPR. Why? Angle BAC and angle QPR are congruent because they are the angles made by due to the sunlight at the same time. कारण की सनलाइट पासून हे तयार झालेले दोन अँगल आहेत आणि एकाच वेळेस म्हणजे ऍट द सेम टाइम एकाच वेळेस हे दोन्ही तयार झाले. सो these are the two angles which are made due to the sunlight, so that's why they are congruent. So reason is angles made by sunlight at the same time, that's why they are congruent. Therefore, triangle ABC similar to triangle PQR by angle test of similarity. Now both the triangles are similarity. Now both the triangles are similar, and once two triangles are similar, then their corresponding sides are in same proportion. कारण की आपल्याला BC ची लेंथ फाइंड आउट करायची, मग BC ची लेंथ फाइंड आउट करायची असेल तर आपल्याला corresponding साइडचा रेशो घ्यावा लागेल. So now take the ratio. So we get AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR. These are the corresponding sides of similar triangles. Yes, yes. So we are given length of PR, length of AC, length of QR, and length of BC. So that means we consider only BC upon QR is equals to AC upon PR. So length of BC is X, length of QR is 6, length of AC is 8, and length of PR is 4. Now both the ratios are equal, so perform cross multiplication. So we get X into 4 is equals to 6 into 8. So we get X is equals to 6 into 8 divided by 4. So we get length of X as a 4 to the 6 to the 12. So the value of X is nothing but 12. That is, shadow of bigger pole due to sunlight is 12 meter. Unit लिहायला विसरू नका. Question number 4 is, in triangle ABC, AP is perpendicular to the BC as well as segment BQ is perpendicular to the AC. That is B dash P dash C and A dash Q dash C. So B dash P dash C is the betweenness as well as A dash Q dash C is also betweenness. Betweenness is nothing but point P is between point of
B and C, and here also point Q is between point of A and C. That means B, P, C are collinear point, as well as A, Q, C are also collinear points. Collinear point means what? Two or more points that are lie on a same line. Okay. Then prove that triangle CPA similar to triangle CQB. तर आपल्याला इथे काय प्रूव्ह करायचं? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल CPA सिमिलर टू द ट्रायंगल CQB. हे दोन ट्रायंगल आपल्याला सिमिलर हे काय करायचंय? प्रूव्ह करायचं. हा तुमचा फर्स्ट ट्रायंगल, हा तुमचा सेकंड ट्रायंगल. ट्रायंगल CPA and triangle CQB, as well as if AP is equals to 7, length of AP is 7, BQ is 8, BC is 12, length of BC is 12, then find the length of AC. आपल्याला AC ची लेंथ काय करायची? फाइंड आउट करायची. So first of all, prove that both the triangles are similar. So consider the correspondence of triangles. So solution in triangle. कोणते दोन ट्रायंगल सिमिलर शो करायचे? इन ट्रायंगल CPA and triangle CQB. So first tell me by which test they are congruent. Sorry, by which test they are similar. So here AP is perpendicular to the BC and BQ is perpendicular to the AC. That means angle CPA is 90 degree, as well as angle CQB is also 90 degree. That means angle P is congruent to the angle Q. Okay, हा एक अँगलची क्लिअर झाली. आणखी इथे कोणते साइड्स प्रोपोर्शन मध्ये आहेत का? नाही, आपल्याला असं काहीच दिलेलं नाही, फक्त एकच साइड दिलेली आहे. आपल्याला कमीत कमी दोन साइड्स हवेत, मिनिमम 2 साइड्स असतील. देन बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय युजिंग साइड अँगल साइड टेस्ट. आणि मग 3 असतील तर बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय युजिंग साइड टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी. पण एक साइड असेल तर आपल्याला ते नाही होणार. सो हियर that means both the triangles are similar by using angle test. So एक angle ची क्लिअरता आहे, angle P is congruent to angle Q because each of measure 90 degree, as well as for both the triangle CPA and triangle CQB, angle C is the common angle. So both the triangles are similar by using angle test of similarity. So first angle CPA congruent to the angle CQB, reason each of 90 degree, and second one angle angle PCA is congruent to the angle PCA is congruent to the angle BCQ or QCB by C is common angle. Therefore, triangle CPA similar to triangle CQB by angle test of similarity. So here both the triangles are similar by using angle test of similarity. Okay. Now next point is we have to find the length of AC. आपल्याला लेंथ कोणाची फाइंड आउट करायचे? AC. आणखीन काय गिवन दिले आपल्याला? लेंथ ऑफ BC is given, length of BQ is given, and length of AP is given. So now two triangles are similar, so take its corresponding sides ratio. If two triangles are similar, then their corresponding sides are in same proportion, and corresponding sides आपल्याला दिलेले पाहिजे. सेगमेंट AC आपल्याला फाइंड आउट करायचे, त्याच्या करस्पॉन्डिंग आपल्याला काय दिले? लेंथ ऑफ BC दिलेली. ओके, ऍज वेल एज AP दिलाय, AP च्या करस्पॉन्डिंग काय दिले आपल्याला? BQ दिले. सो टेक रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. सो वी गेट AP upon BQ is equals to AC upon BC. They are the corresponding sides of similar triangle. So length of AP is 7, length of BQ is 8, length of AC आपल्याला find out करायचं, so take as it is. Length of BC is 12. So both the ratios are equal, so perform cross multiplication. So we get AC is equals to 7 multiplied by 12 divided by 8. So we get
convert it into simplest form or multiply. So 12 sevens are 84 divided by 8. So we get 8 ones are 8, remainder 4. Next digit is 4. So take 0 and then decimal point, that is 8 5s are 40. So we get length of AC is 10.5. So we get finally AC is equals to 10.5. So the length of the AC is 10.5 unit. Unit नसेल मेन्शन केलं तर simply unit लिहिलं तरी चालेल. Question number 5 is, in trapezium PQRS, side PQ is parallel to the side SR. Also given that AR is equals to 5 times of AP and AS is 5 times of AQ. Then prove that SR is equals to 5 times of PQ. तर आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय? लेंथ ऑफ सेगमेंट SR is 5 times of PQ. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. ओके, आता पहा इथे सोल्युशन. सो गिवन काय दिले आपल्याला? फर्स्ट AR is equals to 5 times of AP. हा आपला रेशो गिवन आहे. ह्याच्यावर आपल्याला रेशो काय मिळेल? एकदा तुम्ही AR अपॉन AP फाइंड करू शकता किंवा AP अपॉन AR. इफ I5 AP अपॉन AR हा जर रेशो मी घेत असेल, म्हणजेच AR हा इकडे मल्टिप्लाय मध्ये, तिकडे गेल्यानंतर काय होईल तो डिवाइड. मग याचा अर्थ 5 हा इकडे मल्टिप्लाय मध्ये, तो कुठे इकडे डिवाइड. सो वी गेट 1 upon 5. So AP upon AR is equals to 1 upon 5. This is equation number first. Also AS is equals to 5 times of AQ. मी इथे तुम्हाला तोच रेशो मिळेल. मी इथे तुम्ही काय फाइंड करणार आहात? AQ upon AS. AS इकडे मल्टिप्लाय मध्ये, इकडे आल्यानंतर डिवाइड. सो वी गेट AQ upon AS is equals to 1 by 5. This is equation number second. Okay. From equation first and second we get AP upon AR is equals to 1 by 5 and AQ upon AS is equals to 1 by 5. That means their right hand sides are equal, then their left hand sides are also equal. So from first and second we get AP upon AR is equals to AQ upon AS is equals to 1 by 5 from first and second. This is equation number third. Then prove that SR is equals to 5 times of PQ. म्हणजे इथे तुम्हाला करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो हा प्रूव्ह करायचा आहे. म्हणजे इथे तुम्ही जर इथे हे चेक नीट व्यवस्थित पाहिलं तर काय लक्षात येईल तुमच्या? इथे तुम्हाला रेशो मिळेल PQ अपॉन SR इज इक्वल्स टू 1 by 5. आणि हा तुम्हाला रेशो प्रूव्ह करायचा तो किती? 1 by 5. म्हणजेच तुम्हाला इथे करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो घ्यायचा आहे. मग करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो घ्यायचा असेल तर त्या साइडच्या रिलेटेड दोन ट्रायंगल तुम्हाला सिमिलर आहेत हे प्रूव्ह करावं लागेल. मग PQ आणि SR च्या रिलेटेड दोन ट्रायंगल कोणते? तर ट्रायंगल PAQ and triangle RAS. So first of all prove that these two triangles are similar. Once two triangles are similar, then their corresponding sides are in same proportion and मग आपण त्यांचा रेशो घेऊ शकतो. So first of all prove that triangle PAQ similar to triangle RAS. So आपण correspondence काय घेतलं? Triangle PAQ and triangle RAS. So here prove that these two triangles are similar. But from equation third we get AP upon AR is equals to AQ upon AS. That means they are corresponding. Two sides of first triangles are in proportion with corresponding two triangles corresponding another two sides of a triangle. म्हणजे फर्स्ट ट्रायंगलच्या दोन साइड ह्या दुसऱ्या ट्रायंगलच्या दोन साइड वर कशा आहेत? प्रोपोर्शन मध्ये. म्हणजे नंबर ऑफ साइड्स किती आहेत? 2. नाव अँगल इन्क्लुडेड बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट. जर ह्या दोन साइडने इन्क्लूड केलेला अँगल म्हणजेच AP कोणाला प्रोपोर्शन मध्ये AR वर आहे आणि AQ कोणाला प्रोपोर्शन मध्ये AS वर. म्हणजे फर्स्ट ट्रायंगलच्या दोन साइड्स ह्या सेकंड ट्रायंगलच्या दोन साइड्स वर प्रोपोर्शन मध्ये. नाव
अँगल included between them are congruent. जर ह्या दोन साइडने include केलेला अँगल जर congruent असेल, then both the triangles are similar by using side angle side test. So here angle PAQ and angle RAS are congruent. Why? Because this is vertically opposite angle, and when vertically opposite angles are formed, if two lines intersect each other, then pair of vertically opposite angles are congruent. So इथे ते vertically opposite angle कसे असतात form. So इथे segment PR and segment SQ both are intersect each other at point A. So angle PAQ and angle RAS both are vertically opposite angles and they are congruent. So both the triangles are similar by using side angle side test. So write down from statement third we get AP upon AR is equals to AQ upon S. Corresponding sides are in proportion and their included angle is also congruent, that is angle PAQ congruent to angle RAS. So two sides and one angle, that is both the triangles are similar, that is triangle PAQ similar to triangle RAS by side angle side test of similarity. And if two triangles are similar, then their corresponding sides are in same proportion. So take ratio of corresponding sides. So we get AP upon AR is equals to AQ upon AS as well as PQ upon SR. These are the corresponding sides of similar triangles. But from equation third we get AP upon AR is equals to AQ upon AS is nothing but 1 by 5. That means PQ upon SR is also 1 by 5 from third and fourth. This is equation fourth and this is equation number third. From equation third we get AP upon AR and AQ upon AS. Their proportion is 1 by 5. That means here also all the three ratios are equal. इथे तीनही रेशो इक्वल आहेत, म्हणजे ह्या दोन रेशोची जी व्हॅल्यू असेल तीच ही थर्ड रेशोची व्हॅल्यू असेल, दॅट इज PQ upon SR is equals to 1 by 5. And now both the ratios are same, so perform cross multiplication. So we get PQ into 5 times of PQ is equals to SR into 1 SR. That means we get SR is equals to 5 times of PQ. This is our question number 5. Same question is in the solve example. So solve example पण चेक करा. solve example मध्ये एक सिमिलर क्वेश्चन तुम्हाला दिलेला आहे, तो क्वेश्चन सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी. हिअर इथे आपण हे दोन ट्रायंगल बाय युजिंग साइड अँगल साइड टेस्टने सिमिलर सांगितले. आल्सो both the triangles are similar by using angle test. How? Here given that quadrilateral PQRS is a trapezium, and trapezium means what? Whose pair of only one pair of opposite sides are parallel. So here PQ is parallel to the SR, and if PQ is parallel to the SR, that means here PR and PSQ are transversal. So here angle P is congruent to angle R, that is angle APQ congruent to the angle ARS, because they are alternate angles. Why? PQ is parallel to the SR. For that PR is the transversal. So angle P is congruent to the angle R as well as angle Q is congruent to the angle S. Here also they are alternate angles. And the last one, they are also vertically opposite angle. That means here both the triangles are similar by using another test, that is angle or only angle test of similarity. So एकाच प्रॉब्लेम मध्ये नंबर ऑफ टेस्ट ही कधी कधी अप्लाय होऊ शकतात. So you can go by any one test. Now we directly start question number 7, because question number 6 is for homework. In question number 6, given that in trapezium ABCD, AB is parallel to the CD, also given some length of sides, that is length of AB, BC and OB is given, and we have to find the length of OD. Okay.
फर्स्ट ऑफ ऑल मी एक आयडिया देतो तुम्हाला हाऊ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन्स. तुम्हाला साइड्स दिले, 3 साइड दिलेत आणि आणखी एक साइड फाइंड आउट करायची. म्हणजेच काय, आता सिमिलॅरिटीचे रिलेटेड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू शो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर हे कसं प्रूव्ह करणार. ज्या साइड्स दिलेत म्हणजे लेंथ ऑफ AB दिली, डीसी दिले आणि ओबी दिले आणि आपल्याला ओडी फाइंड आउट करायचा आहे. ह्या 4 साइडच्या करस्पॉन्डिंग 2 ट्रायंगल कन्सिडर करा आणि ते फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव्ह दॅट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. वन्स two triangles are similar then their corresponding sides are in same proportion. So तुम्हाला ज्या 3 साइडच्या लेंथ दिलेत आणि एक साइड तुम्हाला फाइंड आउट करायची, त्या 4 साइडच्या करस्पॉन्डिंग 2 ट्रायंगल कन्सिडर करा. फक्त करस्पॉन्डन्स व्यवस्थित घ्या. Then prove that these two triangles are similar. Once they are similar, then take the ratio of their corresponding sides and then we get the length of OD. Now question number 7 is quadrilateral ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Point E intersects or point E is on side BC. Line DE intersects the side BC at point E. Okay. So line DE intersects ray AB in point T. म्हणजे सेगमेंट AB तुम्हाला एक्सटेंड करायचे. सो त्या सेगमेंट AB ला ऍट पॉइंट T मध्ये रे D काय करणार तुम्हाला और इंटरसेक्ट करेल. सो लाइन DE intersects ray AB at point T. Then prove that D into B is equals to C into T. इथे तेच आहे. इथे तुम्हाला काय दिलंय, साइड्स दिले D into B is equals to C into T. मग हे साइड्स आपल्याला कधी मिळतील, जोपर्यंत करस्पॉन्डिंग साइड्स ह्या प्रोपोर्शन मध्ये येणार नाहीत तोपर्यंत आपल्याला हा रेशो मिळणार नाही. मग वेन टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव्ह दॅट. आता ह्या साइडच्या रिलेटेड 2 ट्रायंगल आपल्याला कन्सिडर करायचे आणि ते 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव्ह करा. वन्स टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन देन वी गेट दिस इक्वेशन. ओके. सो त्याच्यासाठी डी बी सी अँड टी च्या रिलेटेड 2 ट्रायंगल. मग डी बी कुठे, हा डी ए, हा बी ए, हा सी ए आणि हा टी ए. म्हणजे आपल्या साहजिकच आहे कोणते 2 ट्रायंगल कन्सिडर करायचे, हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल. फक्त ट्रायंगल कन्सिडर करताना त्यांचा करस्पॉन्डन्स व्यवस्थित घ्या. करस्पॉन्डन्स चुकला की आपल्याला हा रेशो मिळणार नाही. सो आता इथे पहा, इथे हे 2 अँगल एकमेकांचे काय आहेत, व्हर्टिकली अपोजिट अँगल आहेत. म्हणजे हे दोन्ही अँगल आहेत, म्हणजे हा अँगल आणि हा अँगल असेल आणि हा अँगल आणि हा अँगल काय असेल, करस्पॉन्डिंग अँगल असतील. सो ट्रायंगल DCA, सॉरी ट्रायंगल DCE and triangle TBE. सो कन्सिडर सोल्युशन मध्ये इन ट्रायंगल DCE and triangle TBE. Okay. So first of all, prove that triangle DCE similar to triangle TBE. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. ओके. त्याच्या अगोदर इथे दिलेल्या क्वेश्चन मध्ये फक्त एकच कंडिशन आपल्याला मिळते, ती म्हणजे अँगल E आणि अँगल E बोथ आर व्हर्टिकली अपोजिट अँगल. पण 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव्ह करायचे असेल तर कमीत कमी अँगलच्या 2 पेअर लागतात आपल्याला टू प्रूव्ह द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल. सो इथे एक तर पेअर आहे ऑलरेडी, अँगल BET सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट टू द अँगल CED बिकॉज दे आर व्हर्टिकली अपोजिट अँगल. बट आपल्याला आणखी एक पेअर आपल्याला शोधावे लागेल. सो हिअर ABCD is a parallelogram and parallelogram means their pair of opposite sides are parallel. That means AD is parallel to the BC as well as AB is parallel to the DC. मग इथे समजा AB जर DC ला पॅरलल असेल याचा अर्थ AT is also parallel to the DC. हे दोन्ही लाईन एकमेकांना पॅरलल असतील. देन त्यांच्यासाठी DT हा काय असेल, ट्रान्सव्हर्सल. DT हा जर त्यांच्यासाठी ट्रान्सव्हर्सल असेल तर हे 2 अँगल, दिस ट्रायंगल्स आर अल्टरनेट अँगल. पहा इथे झेड फॉर्म होतोय. सो दिस टू अँगल D आणि अँगल T आर अल्टरनेट अँगल्स. हे दोन्ही कोणते अँगल तयार होतात, अल्टरनेट अँगल. सो हा एक अँगलची पेअर झाली, ही एक अँगलची पेअर झाली. सो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय युजिंग अँगल टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी. And if two triangles are similar then take ratio of their corresponding sides and we get this equation. So quadrilateral ABCD is a parallelogram. That means AB is parallel to the DC, that is AT is also parallel to the DC, and for both the lines DT is transversal.
If DT is transversal, then these two angles are alternate angles. So angle CDE, therefore angle CDE is congruent to the angle C कोणाला असेल तो BTE, angle BTE, they are alternate angles. This is equation number first. Okay, now consider correspondence of triangle. So in triangle DCE and triangle TBE. Okay, so first there is angle CDE congruent to angle BTE. From first, they are alternate angles, and second one is angle DEC congruent to angle TEB. Both are vertically opposite angles. The vertical opposite angles are congruent. Therefore, both the triangles, that is triangle DCE, similar to triangle TBE. By which test? By angle test of similarity. Okay, and if two triangles are similar, then their corresponding sides are in same proportion. So take its ratio. So DC upon TB is equals to CE upon BE is equals to TE upon TE. These are the corresponding sides of similar triangles. That is, we only require C upon B is equals to D upon T. Why? Because if three ratios are equal, that means these last two ratios are also equal. And now both the ratios are equal. So perform cross multiplication. So we get CE into TE is equals to D into BE. This is the required equation. C into T is equals to D into B. So that is DE into B is equals to C into T. This is our question number 7. Now, question number 9, that is last question from the practice set 1.3 is, in the figure, in triangle ABC, point D on side BC is such that angle BAC congruent to the angle ADC. So here angle BAC congruent to the angle ADC given delay, and we have to prove that CA square is equals to CB into CD. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. त्याच्या अगोदर क्वेश्चन नंबर 8 is for homework. क्वेश्चन नंबर 8 is very simple, which is for 2 marks. त्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला काय गिवन दिले, टू साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन हे दिले ऑलरेडी. दॅट इज AP upon CP is equals to BP upon DP. हा रेशो तुम्हाला इक्वल दिलाय. दॅट मीन्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन. द दोन साइड्स ह्या प्रोपोर्शन मध्ये आहेत. साहजिकच आहे त्या दोन्ही ट्रायंगल साठी कोणती टेस्ट अप्लाय होईल, साइड अँगल साइड. कारण दोन साइड्सचा रेशो तुम्हाला सारखा दिलेला आहे. ऍज वेल ऍज असंही सांगितलेलं आहे की सेगमेंट AC and segment DP both are intersect each other at point P. Segment AC and BD both are intersect. And if two lines are intersect each other, then pair of opposite angles form are congruent. त्यांच्यापासून जे अपोजिट अँगलचे पेअर तयार होतात त्या कशा असतात, कॉंग्रुएंट. म्हणजे तुम्हाला इथे अँगलची पेअर मिळाली, दोन करस्पॉन्डिंग साइड्स हे सेम प्रोपोर्शन मध्ये. सो बोथ द ट्रायंगल्स आर इन similar by using side angle side test. So solve question number 8. Now question number 9 मध्ये आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं पहा. In triangle ABC, point D is on segment BC is such that angle BAC हा अँगल हा कोणाबरोबर कॉंग्रुएंट आहे, अँगल ADC बरोबर कॉंग्रुएंट. Then prove that CA square is equals to CB into CD. हे आपल्याला शो करायचं. ओके, फार सिंपल क्वेश्चन आहे. आता हे कधी मिळेल आपल्याला, CA square equals to CB into CD.
परत तोच पॉइंट, इथे तुम्हाला साइड्स हव्यात, साइड्सच्या प्रोपोर्शन मध्ये जोपर्यंत येणार नाहीत तोपर्यंत आपल्याला हे इक्वेशन मिळणार नाहीत. म्हणजे वेन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. मग कोणते दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट दिले तुम्हाला? अँगल BAC आणि अँगल ADC, त्याच्या रिलेटेड दोन ट्रायंगल कन्सिडर करायचे. सो इन ट्रायंगल BAC and triangle ADC, हे दोन ट्रायंगल आपण कन्सिडर केले. ट्रायंगल BAC and triangle ADC. So first of all, prove that both the triangles are similar. So here first condition is already known, that is angle BAC congruent to the angle ADC. हे आपल्यासाठी काय ऑलरेडी गिवन झाले. एक अँगलची कंडिशन तर माहिती, आता राहिली फक्त एक कंडिशन. जर फिगर व्यवस्थित पाहिली तर लक्षात येईल. फॉर ट्रायंगल BAC and for triangle ADC, angle C is the common angle. So therefore angle BCA congruent to the angle BCA is congruent to the angle ACD. Why? C is common angle. Therefore triangle BAC similar to triangle ADC by angle test of similarity. आता हे दोन्ही ट्रायंगल काय झाले? एकमेकांना सिमिलर झाले. Once two triangles are similar in their corresponding sides are in same proportion. So take ratio of corresponding sides, we get AB upon AD is equals to AC upon DC is equals to BC upon AC. These are the corresponding sides of similar triangles. हे मी शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहिले, तुम्हाला प्रत्येक वेळेस ते फुल फॉर्म मध्ये लिहायचे. corresponding sides of similar triangles. सो रिक्वायर कोणत्या साइड आहे तेवढंच कन्सिडर करा. आपल्याला CA स्क्वेअर हवाय. CA स्क्वेअर कुठे? AC आणि EC इथे. म्हणजे आपल्याला हे दोन साइड, हे दोन रेशोज कन्सिडर करायचे. सो वी गेट CA upon DC is equals to CB upon CA. So we get CA square is equals to CB into DC. This is what we have to prove. CA square is equals to CB into CD or DC. कसंही चालेल. CB into CD. So we are completing practice set 1.3. आणि सगळ्यात महत्वाचं परत एक सांगतो, लास्ट टाइम पण तुम्हाला 1.2 आणि टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी तुम्हाला होमवर्क साठी दिले होते. बऱ्याच लोकांनी ते सेंड केलेले नाहीत अजून पण. सो हिअर प्रॅक्टिस सेट 1.3 इज फॉर होमवर्क. आणि उद्यापर्यंत मला ते सगळ्यांनी सबमिट करायचे व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवर, सॉल्व्ह करायचे नोटबुक मध्ये, आणि त्याचे सगळे फोटोज मला व्हॉट्सअपच्या आपल्याला ग्रुपवरती सेंड करायचे. अँड अगेन द लास्ट मोर इम्पॉर्टंट थिंग इज स्टे होम, स्टे सेफ अँड कीप प्रॅक्टिसिंग.